نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمد نواز شریف صدر اعظم پاکستان و هیئت مهیتیشون به افغانستان خوش آمد. از تشریف آوریتان به نمایندگی دولت و ملت افغانستان ابراز امتنان میکنم. شما در شرایط به افغانستان می‌آیید که ما در حالت هستیم که جنگ بر ما تحمیل شد. در حالت که جنگ تحمیل شده، وظیفه قانونی و ملی ما دفاع از حقوق حقی مردم افغانستان است. به حیث یک دولت مشروع و منتخب ما افتخار داریم که وظیفه دفاع و حفاظت مردم خود را داریم. به حیث سرقماندان قوای مسلح افغانستان ما هم به نیروهای امنیتی و دفاعی ما میبالم و هم افتخار دارم که در خدمتشان قرار دارم. امروز جای نهایت خوشی است که ولسوالی جوند دوباره به دست قوای شجاعی ما آمده. پیشرفت ما در ولسوالی ناوه که 13 سال تحت تاثیر حکومت نبود قابل چشمگیر و قابل ملاحظه است و در تمام نقاط افغانستان با وجود از اینکه ضد ما اعلان جنگ شده که ما خواستارش نبودیم، قوای امنیتی و دفاعی ما با کفایت و فداکاری تمام از خاک مقدس ما دفاع میکن. ایموک جنگ یواز ایموک دی پاره نده. منطقوی او بین‌المللی توریسم دا جنگ په موږ تحمیل کړی او په تاسې هم تحمیل کړی. هغه مملکت چې له دې وضعیت نه له ټولو نه ډېرتر صدمه وړي پاکستان ده او په ګډه افغانستان او پاکستان باید دې حالت سره مجادله وکړي او په ګډه هغه شرایط د سولې، ثبات او رفاه راوړي چې ایموک ټول ولسي غواړي او دواړه ولسونه غواړي. آینده افغانستان و پاکستان انشالله تعالی درخشان است، چون ما حیثیت کلیدی را به حیث چهارراه منطقه در آسیا داریم و آسیا در حال تبدل به یک بررزم عظیم اقتصادی است و بدون همکاری و دیدگاه مشترک اقتصادی بین افغانستان و پاکستان در آسیا رفاه و ثبات آمده نمید. بنابراین از پروگرام اقتصادیتان ابراز خوشنودی میکنیم و تبریکی میتیم که سرمایه گذاری های آخری که جذب کردین موجب تغییر خواهد شد. حکومت وحدت ملی هم وحدت داره، هم اراده و هم قوت که به کار خود ادامه بده. در افغانستان ملی وحدت تینگ ده، ایموک سیاسی اراده قوی ده او ایموک بنسټونه په وفا او په تقوا عمل کوي ترڅ دا مقدس خاورې کې ثبات، امنیت او سوکالی راسي. موږ ویاړو چې د افغانستان منتخب حکومت د علماو ټینګه همکاري لري او ملاتړ لري. له 2000 علما نه ډېرتر په یو صف درېدلي دي له ملي اردو د ملي وحدت حکومت نه او د منتخب
دموکرات حکومتنا ملاتړ کوي. همینحال میخوایم که از همکاران بین المللی ما تشکر کنم که موقف برحق ما را درک کردن و در ایجاد شرایط همکاری منطقوی و همکاری جهانی هم با شما هم با ما همکار هستند. در این حالات تقویت قوای امنیتی و دفاعی ما از طرف همکارای بین المللی ما و کوشش های متداوم از اینا در ساحه اقتصادی و دیپلماسی یک رای به ثبات و یک اعتبار برای آینده درخشان ماست و ما تشکر میکنیم. ایموک بحث پاکستان سره هم په مشترک و خطراتو باندې ده او هم په مشترک و ګټو باندې. مشترک خطرات په دې اساس باندې چې لکه چې جناب صدر اعظم صاحب تاسې ویلي دي او موږ همیشه تکراروو، ښه او بد تروریزم نن نسته. تروریزم ده بچی په پېښور کې یا بچی په یا خیلو کې عیني وینه لري، عین قدر لري او ټول باید په ګډه د دې خطراتو په مقابل کې ودرېږو. نه ایموږ بچیان په پېښور کې یا نورو ځایو کې، نه په ګډ د افغانستان کې باید خطر کې. ایموږ بچیان باید په دې اعتبار ولري چې له کوره وځي او برته کور ته په امنیت راځي. ګټې ځکه چې راتلونکي د آسیا راتلونکي ایموږ او تاسو په ګډو اقداماتو پورې تړلي او ایموږ او تاسو اصلي دښمن بېوزلي ده. فقر دشمن اساسی ماست. هرچی ثروت زیاد شود اگر فقر حاکم باشه ثبات نمیاد و ما ضرورت به اشتراک مساعی داریم که فقر از بین ببریم. معیار دوستی در شرایط سخت است که در شرایط سخت دوست پالوی دوست استاد میشه و در این شرایط امید ماست و از مذاکراتی که داشتیم که ما به حیث دو دوست به حیث دو دولت که باید شرایط ثبات در منطقه با وجود بیاریم، مقابل خطرات مشترک با وضاحت ایستاده شویم و اعلام کنیم که دشمنای افغانستان دشمنای پاکستان هستند و دشمنای پاکستان دشمنای افغانستان هستند. با این دیدگاه مشخص و واضح جناب صدر اعظم ما میتونیم که مردم خود را اعتماد بدیم که دولتای ما دیدگاه روشن برای آینده دارند و قربانی کوته نظریای گذشته نمیشن. بازم از جناب شما امتنان میکنم و خوش آمدید میگم. Mr. Prime Minister. Thank you, Mr. President. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I am delighted to visit Kabul and once again meet my very dear friends and brothers. His Excellency President Ashraf Ghani and Chief Executive His Excellency Dr. Abdullah. I am gratified at the warm-hearted reception and generous hospitality that is so characteristic of the Afghan people. It is always a pleasure to be in Afghanistan and among my Afghan brethren. Coming to Afghanistan is like coming to my second home. I have brought with me the most cordial greetings of the people of Pakistan for their Afghan brethren. Afghanistan has a special place in our hearts. There is no other country, there are no other two countries that have so much in common.
We are friends, we are brothers. We have stood shoulder to shoulder through every trial and tribulation. The fraternal ties between our two brotherly countries transcend the boundaries of time and space, reinforced by our common faith and cultural affinities. Today, we had wide-ranging consultations on issues relating to the common challenges we face and the significant opportunities before us. We agreed that peace and stability in the region would remain elusive until the menace of terrorism afflicting the region is comprehensively addressed. I am confident that we will succeed in rooting out this menace through our firm determination and by adopting comprehensive and coordinated strategy. Pakistan has the highest stake in a peaceful and stable Afghanistan. We stand in strong solidarity with Afghanistan. I assure you, Mr. President, that the enemies of Afghanistan cannot be friends of Pakistan. We both recognize that an enduring peace in Afghanistan will be a distant dream without an inclusive intra-Afghan reconciliation. I reaffirmed Pakistan's full support for an Afghan-owned and Afghan-led peace and reconciliation process and assured the President of making all possible efforts in this regard. We strongly condemn increase in violence and Operation Azm offensive by Afghan Taliban. Continuation of such offensive and attacks will be construed as terrorist acts, and we condemn such attacks in strongest terms. All sanctuaries, when found, will be eliminated by direct action and will be monitored by the existing mechanism. Any effort by any militant or group to destabilize Afghanistan will be dealt with severely, and such elements will be outlawed and hunted down. In case of terrorist activity, both Pakistan and Afghanistan retain the right of counteractions in conjunction. Capacity building of Afghan police will be done as already offered, including training. Coordinated operations will be planned and conducted on mutually agreed basis to target militant hideouts along the border. We agreed that our bilateral relationship will continue to be guided by the following three principles. One, we will strictly adhere to the policy of non-interference. We will not allow our respective territories to be used against the other, and Afghanistan's enemies will be treated as Pakistan's enemies, and Pakistan enemies will be treated as Afghanistan's enemies. We discussed ways of realizing the full potential of our well-endowed reservoir of human and material resources, including through expanding trade, increasing investments, improving infrastructure, building road and rail links, and enhancing energy collaboration. I stress the need for fast-tracking progress on trans-regional energy projects to advance the goal of greater regional integration. I underlined Pakistan's resolve to further deepen our defense and security partnership with Afghanistan, including through enhanced cooperation along the border and human resource development. I assured the President of Pakistan's continued engagement with regional and international processes in support of Afghanistan. As co-chair of the Heart of Asia Istanbul process during 2015, we would steer the process in line with the Afghan priorities and aspirations. I conclude
by reaffirming my commitment to continue to work with my brother, President Ashraf Ghani, for the prosperity and development of our two peoples and in advancing our shared objectives of peace and stability in the region. Pakistan, Afghanistan, Dosti, Paindabad. Mr. President. Let's take a picture for President.